Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. Oh yes, I am wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. I am invincible. I am one. Good evening. Welcome to Joy of Women. This is your host, Joy Pisquera. Ug karong gabi una, we'll talk about travel or tourism. Bitaw, so I'm sure kamo diha daghan na kaysan mo mga travel plans, and then maybe just within the city or maybe in the province or in the Philippines nga pwede gyud nato nga kasuruyan. But before sa ko maghisgot about suroy or asa tamang laag, ako sa himamaton akong co-host Dr. Lucille Mercado. Sil, good evening. Good evening, Joy, o good evening kaninyong tanan dinha nga naghuwat na sa nagatang sa amuhang show. Pahiluna and stay put and enjoy it. Ikaw, Sil, nakalaag na ba ka lately? Uy, nakalaag in spite of Wow! So, asa ba ka nakalaag? nakaato ba mi sa States? Oh, yeah, right. Nakabisita ni Oo, Nene. nakabisita naman Ako, ay baby. kanil mo ang baby Chandra. Bita, so karon sad para maka-guided sa ta where to go and what to expect. So ato sa himamaton atong guest for tonight, he is the president of the Cebu Tourism Officers Association here in the province of Cebu and the vice president for the Central Visayas sa Tourism Officers Association, and as well as is executive director of the Cebu City Tourism Office. So atong himamaton si none other than Neil Odchigue. May gabi, Neil. Hi, good evening, Atty. Joy and Dr. May gabi. Thank you for having me here. Yes. Ano mga guest? Hi, also sa tanan nga mga suking tigpaminawan sa tulumanon o tigtanaw di ay sa Joy of Women. Sa una, kuan ako kanang viewer, karon kuan ako kanang guest yun, no? Ikaw na guest, pero kuya na tanang mga tulumanon. Basta pa na. Tulumanon, ganang- Daghan kay tag tulumanon. Oh, tulumanon number 1. Oh, nani. Kuan gid siya kanang atangan gid siya. Kay tulumanon man siya, so expected gid siya every week. So manang gid mo siyang tulumanon. Bitaw, sa kamo ha, watch out, mag-exam ta sa itong tulumanon. But sel ba, like, bitaw, Odchigue, muna itsura ni mo ron, Neil, ba, nga parang kanang hapon kay kag dating. Is it really ba, before ta mo talk about Odchigue, sometimes we go back to like, ano man ang mga, like, ang asa man yun ninyo ang Odchigue gikan? Well, kuan man gid mi ma'am, kanang daghan kaayo ang mga kaliwatan nga naa sa Mindanao, Northern Mindanao, particularly sa akong grandfather's side, no, but we were told na ni variate na ni murag evolve na siyang apelido, but it really streamed from a Japanese lineage, no. Gi-adapt siya to the different spelling na siya OT, niya na himong OD, yun na antod sa nagana kay mi puro mga Bisayang dagko nga kanang Hapon kita ha. kuan ko layo na ko kay dok, pero kanang siguro naagyoy ko naagyoy sa lineage. Si Neil kay parang Japanese looking mo. Bitaw, nga with his kuan karon. Sa sumo wrestler kay naong ba? Wala lang kumusulti ako. Pero pwede naman gapon og ari ka sa Shogun Fighter. Shogun, Shogun Fighter. Oo. Kuan day taron ka ng kumbawa. Kumbawa kay lining man. Kumbawa. Bitaw, so pasi mo tingin na tungod sa mong linya anong naabot ka sa tourism. But before sa Neil ba, like I remember you before nga nag-OJT ka sa tourism office. Was it really like ikaw nga mao ni mo ang gusto nga mag naagyud ka sa linya sa tourism? Well, pagsugod yun ma'am, ang akong
arrival sa tourism office was shall I say a providential accident. Kay when I was doing my internships prior to kinig yung senior internship, nang-apply ko sa DFA, sa DOT, kaya akong gusto lagi national nga office. Diba, kung saan mo dahil imong hanggang eskwelahan? Kato nga time dok sa second course ako tourism. Okay. Internship, senior internship na mo. Karon gingnan mi nga, sige pang-apply mo og national nga office ana. So nang-apply ko, I already sent my CV to all these offices and we received very good feedback nga. Ana, yeah, sige, we will accept you, we'll just schedule for an interview. So a week prior to the katong actual internship dok, namatay ang akong ama, akong lola. Pagkamatay niya, siya the wish na kanang sa Kamigin siya magpalubong. Kay my grandfather's lineage also came there, so she wanted to be buried side by side sa yang bana, pati yung bana buhi pa tayo akong lolo. So to cut the long story short, pagka kanang ingon na mo last full show sa kanabang grand finals na gyud, nanawag na ko ang DOT niya ana nga kanang, can you come tomorrow, that was a Sunday, can you come tomorrow at 8 a.m. for an interview para you can proceed ana. But that time ang biyahe sa barko sa Kamigin kaya kumanti ang plano dok, so ang biyahe was Wednesday o every Wednesday mabot diri Huwebes. Yeah. So overnight siya. Unya kanang, so I had to say nga I cannot come. So ingon sila nga we'll have to Otherwise give it. Oo. Ingon sila nga kuan daw kanang sani kanang we'll have to give it to another candidate kay daghan kuno kay applicants, so on so forth. To cut the long story short, ang DFA, ang DOT, ang Immigration, Bureau of Immigration, Tanan nga imong gi-applyan. tanan nga akong gi-applyan nga national, manawag unya ningon nga patungahon ko ang adlaw which I failed. It is the same day. Yes, niya. Kung ko nga, so I had no choice, and then, so nalubong na kong lola, uli may Thursday dire, I was so kanang helpless na nga. Kasi di na ako kagraduate ani kay the rest of my classmates already had about 40 hours in advance. To naguna naman sila. Nag-Biyernes na lang, nagsabado. I'm not a very religious person, so I have duol mi og parokya sa San Lorenzo ug sa Lourdes, but I chose the Lourdes Parish. Ito ko na nangayo gyud kog tabang sa mga berin ko. Di ba manginahanglan kahit mo makadugdi ko. So niya na jud ko nga tabangi gid taong ko makagraduate ko para sa akong lola. Ana. Dali kaay kong gidungog sa mahal nga berin sa Lourdes nga wa ko ma-expect nga gidungog dayon akong pagampo. So pagkalawat nako, kalawat ko na ni ana nako nga lawas ni Cristo nil ana. Ko nga ay Kailan ako? Siya nga. Ay, amen, Sir Pax. Sir Pax that time was also the Dean of the College of Education in the same university where I came from, CIT University. And so happens to be a member of the Cultural and Historical Affairs Commission. Okay. That time, no? That was way back. He's also a member of the tourism. That time, yes. So, that Yes, time, ma'am. So, commission. ana niya. Mutong ko nga, wala lang ko nagmain ato kay mo ko kabalo nga monitor circumstances. So, after the mass, normally, tradition, muduol yung ka sa imahe sa mahal nga birin sa Lourdes. Labi na doon nakikipang. Labi nagnakay pangayon. Muduol yung ka rito. So, I went there, and so, a guy tapped me in the back again and said, "Oh, Neil, kamusta naman ka?" I was an active student leader then sa CIT, and he was also an advisor of the student council. So, siya, kamusta naman ka, sir? Nag-uulagi ko, sir, kay basi di ko ka-graduate, kay maulagi ni akong circumstance, mga anak. Naingon siya na ako nga, ay kabala ka, kay tabangan ka sa mahal nga birin sa Lourdes. Siya, don't you know that I'm also the consultant of the mayor for tourism, culture, so blah blah blah, naitabo. And he told me to send him a CV and then he will call me back. So I didn't expect anything to happen. But Everybody calls you back. yeah, because on Friday, I went to the tourism office. Dili sa may Rizal Friday, Library pa to sa una. Giingnan ko nga, ika-15 na ka nga OJT o muapil manggigani kagyapon diri pero di nami manawat. Ito ko sa province, punong nasad at all Pero other mawagi na passes. lagi ka. Wala nagyudok kasi nagsugod na sad sila. So all of them were all busy. Alas 12 gyud anang gabi una, pagka Domingo nanawag si Sir Pax ug balik niya siya. O sir siya, adto sa tourism office ini kaugma Lunes alas 8 sa buntag, ayaw ka late ha.
alas city pa lang na ako sa guardhouse sa Crystal Library. Kay gusto jud ko mo graduate. Nya dito na dai nagsugod ni anak bisa ka ko sa taas kung pangita ko kanang gipaari ko ni Dr. Arsenio Pacania siya. Ikaw ditong gitawag ni Sir Pax na ko kadlawng dako. Ngingnan ko sa akong first boss sa tourism si Sinwet Orliano niya. Isupre to siya now kay kanang imposing kaay ba na. So, bila ra istorya kanang daghan kay mga trabaho o daghan makaigyon busy man. So, sa ika-15 na gud ko, nag-una nako mga taga USJR, na taga Lasal, na taga San Carlos, ingana na daghan man kay may trabaho on. So, matagaan jud may trabaho niya because amo ang senior internship wala may sagol nga minor classes. So, I can proceed even beyond the normal 8 to 5 hours. So, ang akong senior 50 sa kadaghan sa gi-assign sa ako kay lakas matag sex appeal no apilon mo sa kaita nahurot jud ako tanan even before nauna pa ko human sa katong naguna nako. Okay. So dito na dayon niya kanang there was times Okay, mas straight man imong hours no. Magmisibo mi sa una nga mahuman mi alas 2 sa kadlawon kay mag-sort out anang mga tickets kaasa mo lingkod si mauna ana niya. The following day mo duty na sad kinana sa like activity. So niya kanamang tungod lagi kay lakas ng sex appeal kanang nay mga hosting jobs dok I've never hosted before. I mean then ikaw ni volunteer walay formal training dili gi-assign ko ma'am siya kay host sa kuan ha Rizal Day di ko kalimot adto gikulbaan na kay akong partner Miss Cebu si Eva Patalinghog. So ana storya na dito nga ana hantod sa every time nga na event mangita na ang mayor nga asa tong inyong host sa una until such time nga murag I developed a certain sense of kanang fake face dili na confident things good kinang bagay gilang show kay og kanang mayong kag confident lang ka sometimes wrong good kanang if you're in front of a crowd nga dili mo ma-measure kung pila ka buok daghan kesanan ana so eventually makuha na gyud ka niya si mayor man mahilig kaayo ana ma-impromptu nga sayo ta nya og confident lang gyud ka nya dili ka bagagnaw di gyud ka kasayaw so so kana and then such a time na I was acquainted to the inner workings of the commission. They were asking me to help out. So even pag-graduate na niya? Wala pa ako graduate doc, na-hired na ko sa Cebu City Tourism. And so pa di ka na nakuan ato? Oo, wala pa. Wala pa dyan wala pa mahuman yun among, wala pa may mo paso. Nilarga man to si Mayor og US. Pag uli niya, mo to giingnan ko nga kanang report to to office. Ang nag-interview na ko sa una sa HR kay si Attorney Dominic Dinyo. Asa mo kagi-assign after katong Sa tourism office. Tourism, yeah. So you had always been with tourism? Yes, I started my humble beginning started. Yes, I never thought nga kanang in my wildest dreams nga from an intern I now head office where I started. Ano tourism ang imong gipili? Well, I started kanang understanding na tourism is not just an art, it's a science and business of accommodating guests, transporting them, and graciously catering to their needs and wants. So, kana bang I was so fascinated not only by the fact of traveling, but also kana bang how we make sure na traveling is convenient, na the place where people go to is kanang presentable, ingon ana ba the whole experience is yeah, but at least at days din karon sa ko ka-realize nilo nga with all the people that had been handling the tourism office for a long time, ikaw ra sa gudi ay nga naagid nga pero that's not only by haligi na siya. It's not only that kanang mayon tang by experience but also kanang you have both the experience and the theory. Kay gini eskwela man gyud kag tourism because like kung akuan jud nato mostly sa ako nabantayan nga not only Cebu City tourism office but also in other LGUs mostly gyud ang kwan like one nga
gibutang lang sa posisyon because maoy na under with the trust and confidence of the mayor. Ikaduha nga ang iyahang nabutang diha, it's by experience. Oo nga, So, had been there for a long time nga Or parang working with tourism related yes, na ano. tourism related nga seldom kaayo nga gikan gyud sa Yeah. ni eskwela Nga, og nag-eskwelahan. tourism. Kunya ni Oo. padayon. Kay mostly sad sa akong nabantayan sa muskwela og tourism, ang ilaha gyud ang ambition kay Mag-flight steward. mag-flight stewardess, flight steward. Oh, na mo na usa. Yes, mo gyud na. Kay pero maybe they want to do study tourism because it's a stepping stone in getting a job like FA. Yes, and then ang uban sad mag-tourism kay mag-staff Yes. of cruise ship. Cruise ship. Di ba? Majority gid sa among batch, ma'am, mo'y kanang nag stepping stone gid ang tourism, no, kay and nani siguro mga 5 sa akong mga classmates gyud are all FAs now, and then there are 7 who are not necessarily working for a cruise ship but has kanang murag Ay, connected. connected sa So cruising. ikaw ra mo naglahi nga Na duhami nga nag LGU. But before sa tamo padayon sil, ato sa dayon putlon ang ato ang paghinabi laom na ka ito ha. Sa ato ang guest for tonight, mo po sa pipila ka pahinom doon, stick with us. I am one man. I am one man. Welcome back. Kung ato itong ipadayon ang paghisgot-hisgot mahitungod aning pagka-tourism, Yeah. pagka-tourist. Kay, I really thought nga kanang tourism ba, kanang you're right, karon pa ko kakita og tao nga mo yang iskuylahan niya, mao gyud yang gihimong ang career. Yes. Oo. Kay magid ako kay for example kung mag-HRM katong mga gusto mo work in hotels like magkuan sila kanang although some of them nga nag-HRM, nag-cruise ship sad sila, but then mostly gyud on sa tourism kay duha ni siya kay naman ni siya airline unsa nang airline management na uban kanang mag-FA ang uban lang kurso airline management, but not all mangguna here in Cebu na it's not that familiar na nga sa nga degree. So, mo nang major? Yes, oo. So mo nang ang uban adto gid sa tourism, pero mo ginay padul nga nila nga mag-FA o kay ma-train naman gyud kag good morning, welcome. Ano nakadaan ba? So mo na yung mga sakay na. So mo nang dali Barko mo na. O day ade kag Eliprano kay welcome. Can I have your boarding day? Mabuhay, can I have your boarding pass please? Thank you for flying with Yes, us. so di ba so mao gidayon maabtan ba so seldom ra gyud kaayo nga mo Pero work wala sa gyud tourism in your office. case, pili ka, mag-tourism ka. Pero mura bag mo na divine providence to nga Yes. giyahan jud ka ana nga. Oh, kay had it been wala ko na kanang na oriented sa inner workings of government nga siguro lain sa akong career, kung panlitan internship lang ko niya kanang dili government related, I might have been working in a travel agency perhaps as a tour Yes, operator or something like that. So good things sad sa imong maybe sa imong internship nakita nimo nga kanabang kang daghan sa trabaho kay naiuban nga mag-intern arig sa government kay or manabaho government kay ari sila kaway trabaho. Kay gusto sa kay Yeah, then ganahan nang magsige kuta og kape. Ano ba yan? Nya ang hitabo di wa sila na Why makatunan? Yeah, Yes. that's true. I mean, the government, our experience with government helped me understand ba no the complexities of how governance impacts tourism. Kay we've been witness to change of administrations man no. So, but then again, if you really want to kanang impose or parang influence others of the type of tourism experience na gusto nimong mabuhat sa inyong community, it has to start from you. If it's an opportunity for you as a government employee na makabuhat ka og butang nga maka-impact sa tourism, I took that path nga kanang
So it's really a choice on Oh, your part. it was a, Naimo it yung was tarungon. it was really kanang a personal choice nga kanang when I saw how I wanted tourism like to be for Cebu City, I said na if I want to change something in the industry of tourism, I have to do my share also, no, na kay sagad man gud nga reklamo sa una kay ngano magpa-accredit ba sa may makuha namo ana ba, those were challenges because I understood nga the reason why people or establishments needed to be accredited is to ensure that a certain standard is being met, no, for tourism and other kanang hospitality related establishments. So I made it to a point na I will have to prove to them katong mga naysayers na itong mga nega kaayo ano pa credit man may no sa may makuha na mo ana mura raman nag-renew mig business permit. So I wanted to show to them also na There's a difference. yeah kana naapoy gyud nakay makuha kung mag-accredit ka or mugo ka sa process nga sabton sa Kaya kung nimo. accredited ka, you have to go sa standard. Yes, na set. yeah. Otherwise, you'll just be like anybody else. Any other normal operating business ba. So with tourism ang good, it's very complex, no, it changes from day to day. Ang trend karon like pre-pandemic na usab na the way how people has purchased kanang kining the tour packages is different from the way how we experience it pre-pandemic kasi So in your case, did you go out of your way nga you learn more? I tried. Or they stop na kapag graduate ni? I try my best yun na in every challenge nga or every kanang endeavor sa city government or sa akong trabaho nga we go an extra mile How para at do least you do that? ma-appreciate. Well, it's not that hard kay you are there, you experience the whole thing. Yeah, in the same way naasad ka sa gobyerno, so kabalo ka nga unsay limitations sa government. So sometimes in a way sa akong kanang mga networks, akong mga friends, circle of friends, I explain to them nga these are the inner workings of government, money limitations, money parameters. Yeah. They understand. Yeah, And is then there such a thing as further studies? yeah, there is. There's masters in tourism management, okay. but it's not available I think here in Cebu. So public ad lang. So like for example, sa imong nga case, Neil, so will it be advantageous to a local government unit na nasa tourism office, not only the head but also the staff are also like graduates sa kurso nga tourism? Yes, it's very important, but not necessarily nga kinahanglan jud, no. But to me, kanang it's really essential because there are theoretical applications of the study of the science of tourism. So you would say So, tourism is a yes. science? Yes, tourism is both. Tourism is equally a science, art, and business. So like sa imong kwans, Neil, sa imong about like you mentioned about theory, unsa may mga mga learnings nga mayong kang very important that what you gathered from your schooling na which kanang kung through lang by mayong kang by experience di gid mo mag-gain. Well, daghan na especially kana sa mga major courses nato nga Tourism 101, kaning interpersonal relationship skills na trained for hospitality gyud focus. Kaya naman goy times nga wa problema karon kag interpersonal relationship skills ma-learn man nimo throughout the way. Say for example how you deal with people, but there is a different niche man god in terms of tourism because it's really a place where it's really an industry where you please people. So there is a psyche on marketing also. For instance, there is a focus on how you market a certain place. There is an understanding on how you plan for a certain development, which is not taught in other courses. Like say, kaning mga basic carrying capacity, Yeah. of a certain destination. You have to understand sa naman na siya sa amoa gitudlo unsa ang pag-compute pilay maximum carrying capacity sa usa ka destination. So unya ang attraction sa for example og ng activities siya naa sa gitudlo sa theory kung unsaon ang progression unsay type of tourist na may mga egocentric, eccentric, mid-centric okay. nga mga tourist. Kaya di ba atong una turista batan-on og tiguang dili. Nay batan-on nga dili mo go og kana mga extreme sports. Na
Nasa mga tiguang nga ganang extreme sports. So you cannot, it's not like kanang It's not one about- size fits all. It's not about age, but Yes. really unsa nga klase Unsa nga kang type of pagkatao. tourist. So you cannot Oh. put them in just in a box. Kaya naagid sila niya kanang museum curatorship na asad na sa ato ang okay. sa theory. So tudluan ka kung say basics nga dapat mo makita sa museum. So when you go to a museum, you're aware where to go because normally all curators arrange the displays or kaning ilahang mga exhibits on a specific way para dali ang pag-monitor sa mga items nga naka-display sa usa ka exhibit. At the same time kani pong sa travel sa mga part kay tudluan sad ka og kanang basics on Amadeus. So tudluan ka og kanang unsaon pag-book og ticket, unsaon pag tanan. So ana ginay practical application. In fact, you have your junior internship is with a travel agency. So na pa junior internship, na Nasa pa senior internship. internship. Yes. Ah, okay. So the junior So internship you is get exposed. yes, you really get Again, asa kay ka nag-eskwela Neil sa Ay. imong tourism? tourism with Cebu Institute of Technology University, CITU. Okay, CITU. Okay. Yeah, kay silingan naman namo. So maglakaw ako. Federal Oo, akon. lakon ra. Bitaw. Abitaw kay kung magsakay, mag-jeep ka, mas layo. Layo, tuyok man ko punta na. Pero so- maglakaw ko shortcut ra. Yeah, bitaw. So, it really pays a lot if kuan day said nga what you like learn out of the theory, you're able to practice. Kuan siya it. ma'am, kanang murag kanang foundation siya nimo makasabot ka dayon nga nganong ingon ani manay structure, di ba? May normally when you propose an event or an activity, you would say okay, mo ning paghimo sa event mo ni ana, but understanding the depth of why and the impact of an activity you're doing, daghang kag i-consider kay sa theory palandaan sultian man ka nga unsa environmental or ecological impact sa activity nga imbuhaton. For example, may introduce lang ka og kanang trekking. So unsa may environmental or ecological impact sa trekking? Apil ni may consider na sa theory. Apil na din. Oh. Nindot kay ni nato Sultian ni kanila. Cassie Neil. Okay. Oh. Pero daghan na kay ko ipatrabaho ni Neil. Oh, yeah. David, it's really no, Yeah, like because it's listening to good. me, to him. Yeah, I would like because like before, I have to explain everything Yes. ba. Oh. Na mao ni buhaton, what is kaning tourism Yeah, Ay, yeah. ako like for example, in terms of tourism, unlike him that he really studied it, I learned more about tourism when I studied sa SDG sa United Nations. Yeah, so because it's part of the those things that you really have to learn, as well as kami yung tourism carrying capacity. Yeah, that's true. Because here like I think nigawas lang na siya nga term in the COVID. Philippines, not only sa COVID but when sa Boracay. Yes. Because it's only in Boracay that they were really the government was really diligent in computing the carrying capacity, because it's an island, and then before it was closed down by former President Duterte, it was like wala gi control ang ilang going in sa ilang island, to a point nga ikaw mismo magtan-aw like it's too crowded. Sobra na. Sobra na. So when it was closed down and when it was reopened, they were so diligent in but that particular word was not yet utilized. It came about during the good sa COVID. So kay kuan naman na, although wa gid to ingon nga kuan ka nang unsay particular term, but then ako sa on my part I learned it from the katong sa studying sa SDG, kuan man na SDG is Sustainable Developmental Goals sa United Nations. So part of that, it's really ang kuan na siya nga ni come up ang tourism carrying capacity. So we really started nga kuan, but then karon pasad ko na really ang sa ng tourism nga course, has already It's a been natural there. language. Yeah, It's a natural- these terms are not new. So Yeah. kanang for instance di ba I mentioned earlier, kung mo establish ka og usa ka project, imong i-analyze not only kanang okay, uso man na siya or patok na siya ato nang buhaton. So when you go to the question of sustainability, imong i-factor in number one kato ecological impact, ang economic niya, human impact katong with the community niya kanang ang sustainability man good nga kanang how will you convert kini nga activity as
a normal activity nga murag mahimong maandan para anang, for instance, wala maguna kayo para para saway lang sad, wala kayo ma-carefully thought of ang sustainability impact for the whale shark watching. So when the pandemic came about, nga dili gid pwede mo asdang sa tubig kay padakop man yun ni Gob ang muguho sa dagat, ang nga muguho sa dagat, so nobody dared to swim with the whale sharks. So what was the livelihood then of the rest of the bangka operators, Correct. tanan? So they were left at a limbo. They were mag-income good sila more or less of 3,000 to 5,000 pesos a day, just per day, just for the viewing alas 5 hangtod alas 9 for the whale Dili sharks. kalit Nya kahit og ka ana. Yeah. So ana ba? So kani nga mga ug dili mo gud mo siya carefully think of or consider. Eventually either mo die down ang fad kanang pagkaoso, or wala ang impact sa mga tao kuan gyud siya drastic gyud. Economic ra ba gyud? Economic pa gyud, So, mas ma-feel grabe ang tayo. impact. No, kay sa una masagod nga, we do not know really what's COVID. So although eventually we realize, people realize nga ang going to the sea is even That's helpful. is very helpful even for COVID patients, because like one, you can already like, di ba, when you are nakay kanang even kanang mga asthmatic, they will be encouraged to go swimming Yeah. para mo expand ilang lungs para makatake in of more oxygen. That's true. So it would have been a lot better kung mag-swimming. And then aside from that, you get you have enough sunlight. Oo, dayon nga makahelp sa mo ang kuan. But then it's just that looking back, it's nobody really knew about Yeah. it. Even the experts sa World Health Organization knew how to handle the COVID. But before sa tamo padayon, ako balik sa COVID, mo pa sa taglipala ka pa, inom stick with us. I am one man. I am one man. Welcome back. O karon, pagkadaghan ba diyan ng tourism? I never realized na, okay, tourism ka kay bahin ana, pero I did not know that it's really a science, an art, and a business. O Parehas sa siya accounting. Yeah. Kami nga Oo, sila accounting is kung ano na. number Science one. and business So ra. it's also as an Art. art. Although wala na gitudlo sa mga na business. Okay. Ang Obvious naman. Obvious kay business sa accounting rather. Oo. It's always like a science and an art, because it's not really just like sometimes ang good science is may nung ka kuan magud siya ka ng it's fixed ba. Wag yung kay kuan mo nang ilan nagpakapinan og art. Oo. Because sometimes like you Yes. really have to kada bang kang understand everything. Oo. Kaya it's not just Art, nindot siya ng art sa accounting. The presentation Otherwise, you of cannot- numbers. the way niya, The the way appreciation to, of- to make the other person understand. Yeah. Kay dili na ihat duso lang na nimo diha. Yeah, of Dili, course. Oh, diba? pero sa mostly Mga good, it's presentation. ang accounting is already all numbers. Numbers. So ako sa iyo kay ko na board. Igor ako ni board, pero na board sa dayon. Yeah, because like like akong daddy was an auditing this business. So you've been always Oo. exposed to it. Exposed ko, then even high school, tabang na ko siyang auditing mo nang More siguro nang i-emphasize, no? The art in everything that we do. Yeah, that's Diba? true. Kaya para there's fun in it. oh yeah, bitaw no. Right. Boring. And then ba, like going back sa to ang guest, nga si Neil Odchigue, ang ato ang tourism officer sa Cebu City Tourism Office, and he is also the president sa kaning Tourism Officers Association. Kani ba sad Neil, what's the importance of having an organization like this nga kanabang is it helpful para sa usa ka LGU nga ang iyahang tourism officer is active to that organization? Well, no man is an island yun. I believe na kanang the practices of tourism is not centrally focused on it's a one size fits all ba. So it's applied in there is theory, but it's applied in many ways. So it's important that in tourism also, tourism has no boundaries.
importante gyud kaayo nga kanang there is a synergistic relationship amongst tourism officers. Kay lain-lain man tawag mga offerings na ay mga towns nga ang ilang town wala gid tayong laing mga natural resources, walay spring, walay falls, wala tanan. So ikaw as a tourism officer, ang imong pangitaon nga unsa ika-offer sa imong local government unit sa mga Magpapahay turista. na lang. Di mo sa pwede nga kanang imo na sa istorya o mga museum per se ana ra gyud, di ba? So lahi daya lang gusto. dahil ana ba? So ang nakanindot man good for an active organization o imong active participation is you learn a lot of things from the different local government units kung sa mga practices nila nga ma-apply din nimo sa imong local government unit. That's the beneficial part. Unya sa imong part sad unsay nakabuhat ninyo nga planong buhaton sa uban LGU, pwede sa nila ma-apply. Kay the growth of tourism is not kana bang mayon ta nga isolated nga you can grow like in the case of Cebu City you can easily say nga it's a tourist destination, it's a tourist hub, people come here whether you like it or not. But the thing is we want it to be a better experience. So para better experience, of course wa man diri sa ato ang airport naaman sa City of Lapu-Lapu, kaya gikan sa City of Lapu-Lapu para mabot og Cebu City wagi pag Mandawi City. Pero kung sa airport pa lang daan bati na yung experience, for example nag-engage kag businessmen to invest in Cebu City, but they cannot just arrive here in Cebu City nga dito in our shores dito sa Cebu City unless og magyate or mag charter og kanang helicopter mabot diri. Wa agi jud airport nya ilang experience ito bati ang pagkada sa tourism people sa Lapu-Lapu samutan pa sa Mandawi igamo sa Cebu City mo invest pa ka so dili na in the same way so in the same way kung mayo na experience sa Cebu City kanang promising kaayo kita nila nga pwede mo flourish ilang negosyo pero naka-advantage mo sa Cebu City kay it's a thriving metropolis at its own. It is imbued with very rich history and culture. And it is neighbored to white sand beaches of Mualbual or Malapascua to the north. And Mactan, ana ba? So it become an added attraction. Yeah. In every place. Maka boost siya, Dok. So if you just really know how to harness this organization to your advantage na maka-learn kay the same way maka-share sa imong learnings, it will really impact every local government surrounding you. Mas dali ang pag-grow. And then kuan sa siguro Neil, like if you have like visitors with your organization, like for example here we have visitors and then they want also to explore other places, it's so easy for Dali you to connect because you know the tourism officers there. Is that what you do? Like Malbual, naka-visitor Yes. so sugapan ninyo. It really comes with it's a perk of that kanang as organization ba nga you know the people, you know that they know the language, so whenever you introduce a certain organization or visitors ba ron or set of investors, di ka mawawan, di ka mag-goal nga ana ba. So in a way it's a good for networking. Yes. And if ever there's a problem, it becomes a problem shared. Yes, a problem shared. So it lessens the burden, you know. Nga bitaw, for example, during the pandemic time until now bago pa man gyud ta we're still adjusting. There are certain rules and regulations implied for by the Department of Tourism nga kanang kung sa probinsya dili ka sa syudad dili na kay siya applicable kay murag ang una-una sa mga tao nga ngano manginahanglan pamangkog ka ng Backcard. di sa una mo ato pamangkog ka sa tourism office unya mo register ka dito before ka makaligog dagat. It happened in Mualbual nga. When you go to Mualbual, you have to go to the tourism office of Mualbual, register there. They'll check you tanan and then give you a pass before you can even go to Panagsama or Bastako. Ingana siya kahasol. So when we came in, we introduced applications and we told them na these are we shared to them our experiences in the city. Eventually ang mga kanang policy makers po sa ilang local government unit naka-realize po nga kanang mo sagad reklamo di sa amo sa syudad sa kanang mo check-in sa amo sa syudad nga hasulan na sila mo antog ana nga LGU kay mao ni ang inyong ganino kato na misita ta nga
panahon sa after sa pandemic or within the pandemic ka open ang province, wala tagi pa register no. Oh, di ba tumalbual? Di ba That was in tumalbual? Malbual. Oh, very strict sila That kaya was like mga time. specific for Moalboal. Yeah, that was specific Malbual because siguro kanang Na over ni kanang nagol sa to ang local government unit ba kay Maybe siguro daghan na kay sila. Oo. Like maybe like they want also to think about like tourism carrying capacity. Yeah, that's true. Kanang that Automatic was also the time that pudok nga ni develop sa balik amrag na open na ang Boracay, so they learned from the experience of Boracay also. So moto sa ilang part po they had to impose strict nga mga regulations in the same way sa ato like sa hotels taman tay fortunate ta kay ang HRAC or Hotel Resorts and Restaurants Association of Cebu is naman diri sa Cebu nag-base no, so na yung mga bago nga mga regulations nila ma-update na dayon which we share also to all other hospitality establishments dito sa ilaha wahi sila. So nay bago nga mga kuan diri nga wala na ni siya nga restriction gitangtang na ni late na sila required pa sila nga dapat every room dunagyoy kanang air filter dunagyoy nga na but it's also good nga naana siya good, pero it's also good to be updated. but nya kana pong mo lagi na ang ending na noon but kay it is musafir it's an added expense. is musafir gyud sa kanang mo payo gamay pag income mo gamay pa kay guest nya mahal pa kay ni mga ekipo nga kinahanglan nga na ba Bitaw, so kuan gid kayo. It's so, and then manang nindot ti pagka-guest ni Neil. Daghan na kay kung unang-unang dagan na kay gisugo No, because kay I'm pag ako mong guest ba no, I'm also the president sa Philippine Councilors League sa Cebu City and then hoping sa nga ma-vice president, ma-chairman ko sa for the entire Visayas. So maybe like I'm thinking also nga kay one of the things that parang isa gyud nako nga as a tourism seal nga pag yun nato nahimo ang kani mag-cruise. Mag-cruise ta ba? Yes, because like I have traveled like I joined a cruise in Mediterranean and Scandinavian like going there padaan sa Europe you spend diba? Like in dollars or in euro or in pounds then musakay ka sa boat mubayad na pud ka and then this mga local government units nagitay permi nga para pag we have like seminars and always it's either by like Cebu City or in Manila mga big cities ba but then higit ta kaabot sa mga gagmay nga LGU because nganindot unta nganindot unta pero wa man sila enough accommodation. So mao ginay concern nato. So if like we can have like a cruise and then makasuroy ta ni makaadto ta ni mga islands, di ba nga human mohunong lang ta dayon mo explore the place. And ano ba? There's so many things that we can do. Mo nang ko na ko maybe like also with Neil as president sa and then sa Central Vice Chairman sa Central Visayas for the tourism organization. So why maybe siguro we can also collaborate and then we come up with good programs. One, like me, I'm representing the kaning mga the policymakers like sa council, municipal council, city councils, and then them ang implementer nga kwanta ba? Mag-abot Yes, and then cohesive. when we can also come up really with good program nga makatabang yun not only Cebu City kay I would also say so much as maybe siguro like Neil wants to also now let our tourists stay more in the city but then of course we want also to spread the income to other LGUs Yan diba? nindot sa na Spread development. on the tourist side ba nga ordinary nga tao now you have an option whether you go by land Yeah. or you go by boat nya considering that we're an island Correct. mas nindot Yeah. diba? Like yun, if it ka na bang kung as a tourist destination you try to innovate man no? So you have to improve your services, your facilities but when it comes to that ug maging mga frequent na yung mga guests nga mabalik-balik niya until to extent nga mabot na sa decline nga mapuol na so they instead of getting patrons or kind of frequent visitors wala na noon kay Wala na kay balik-balik something to naman offer. balik-balik naman whereas kung maka-experience sila makakompare sila nga masindot gyud gyapon sa Cebu City Yeah, Nga na. okay. They Or stay bawa sa here.
ana, diba? Yeah, they Kami stay sa here in the in the evening and then explore the other parts of the Kung di province. mo biyang hunaon, nabay tayo mga dagko kayong mga barko. Yes, na yes. maka-accommodate 400 sa yeah. kalibo. Yes. Kanya, nakago naman ni aning mga lugar. Correct, diba? correct. That would be a nice Yes. cruise within the Philippines. Yeah, mo lagi pero I think I need an investor. Nagkuhan pa ko, Lord, send me billions sa ako na lang ang investor. Kuan kanang the tourism the Department of Tourism is slowly addressing kani mga concerns for lack of accommodation. In fact, giusab na ang categories for accommodation. Sa una, if you remember, naatoy katong first class, second class, or kanang first 1 star, 2 star, 3 star. Karon kuan na siya, hotel, resort, mabuhay accommodation o homestay. So, kanang hotel na category sa hotel, sa resort asa na siya category sa mga resort. Si mabuhay accommodations mo na yung mga apartels, mga pension houses, summed into one. Samantalang kini si homestays are mga residences of locals. Manang bed and breakfast. One bed and breakfast na Pero you know version sa what's- Europe. Yep, I think no, ang Airbnb ana nato ipasud. Yeah, Anang pwede. homestay Pwede because gid like siya. ang Airbnb it's their kuan man na mga condo units that they kuan mo na siya ato asiguro nang Bitaw. ipakuan Kana niya. mo sa mga balay nga dagko niya. Wala na mga anak. Yeah, that's true, Doc. For example, Sa kuan I think in Sikihor they're Yeah. doing it. yeah. Like Dumaguete, Doc, na yung mga anak nila sa Village de Cebu. For example, yeah, their house used to be like 4 bedrooms, so they're just using 1 bedroom for the masters. All they need to do is have access to the kitchen. There is a certain requirement or minimum requirement, standard requirement nga para makategorize siya as a homestay. And then katusad si owner sa house is workshops sad siya, seminars sad siya on the on to understanding how tourism works, how to accommodate a certain guest. Kay di ba mo na ka imo ning balay. Nya ang imo na nung imo na no ang nakipuyo na nimo ni buot unsaon nimo imong balay. So kapod normally you would react na oy ako ning butang pero nabot man dito akong plato. Excuse me, pahuway. Oh, di ba? So, but then again, your thought na unsaon na siya how to deal with it, Yeah, and then yeah, that's and, very and it addresses the concern of lack of. Inindot man sa experience, na experience ko before sa Sikihor, kanang iyon ana, kanang Yeah. homestay. So what we normally do, na-shock ko kay wala may hotel, pero nakaara gid ko nindot gid ang homestay gyapon kay nay local makasulti nimo nga ayaw mo ani mo ning yung buhaton kay mo ingana. So Di ba life guide is- ni mo where to explore. Yes, and what to explore. Kaya na may mga butang nga di makita sa brochure, Yes. sa mga Oh. mga AVPs Ang or local kanang na commercials, makita. and si Correct. local na may nakabalo. But still, I'm sure ang ato sa mga televiewers are so excited to explore. But mo po sa tagpipila ka pa hinumdum, stick with us. I am one man. I am one Welcome back. O kadali ra gid ay kayang oras no nga mudagan kung kita malingaw sa ato ang pag inistoryahay kulo ka bildo. Yeah, oo, bitaw. Nakanatang magamit ng minisay ay ni Ronsil. Oy, ato na tourism. Correct, bitaw sad. Bitaw no, ang kada day mga sometimes sa tourism ang ato ra mangud na ang ato mga most commonly used That's words. Oo, pero kung adto gyud ka na mga kukabildo, adto ta mga panya. Correct. Election. Mga mulumulupyo. Magbukabildo kita. Kulo ka bildo. Unsa ba 'to imong term kanina? Saan sa mga Katong pagsugod imuhang mga tulumanon? tulumanon. But before sa tamo pa dayon sa atong tulumanon, ato sang pasalamatan ang atong technical team, ang atong TOC operators Inday Lopez at si Anton Lodivice, atong switcher Brian Incorporado, mo gini siya pinakasikat ka incorporado para gyud og korporasyon. Oo, ang cameraman si Nilo Cavarles, ang atong editor Joan Lopez, atong production director si Jenny Biedad, ug ang atong makeup artist Ferdy Katubay. Kinsa pa tong pasalamatan siya. Magpasalamat sa ta ni Tatay Dudong o ni Nanay Dayan and of course ni Archbishop Palma nga maoy ato ang spiritual director. Yes, bitaw. So, kanang muna ba importante gyud kaayo nga sa kwan sad gyud in terms of tourism still di karon ko mga importante nga aside from nga dili lang kay ng theory nasa experience di lang sa kay nga experience nasa theory, so it should go hand in hand kay. And then as mentioned earlier ni Neil, also important ang mga paragingon ng networking and then
bridging, no? Cebu Bridging Cebu to the world. No? Amazing. Yeah, which is tourism lagi na yung maka... Di man good ka generally expect nga, for example, nakikibuhat na activity diri nga mo anak ka nga i-post man na siya sa Facebook or live man na siya so dagan the whole world will see. They really need sometimes a push ba. Okay, for example, kaning kung ano na itong basic kining atong local nga suri-suri Subo sa province. Not many people, we've been doing it for the past how many years? Taon na. Pero not many people know. In fact, katong nga time nga ni-appeal ko very recently, iuban ta ng regional director sa Tibok Provincia and they were shocked nga nadiningon ani nga programa. Imagine that, nya Cebu gyud ni. So, kanang people, we expect nga people know about it already and they know the inner workings of how Yung it. sahay, mas kay Bao Pantos gawas. Oh, ano ba? So, kining sometimes Pero it needs aside push. ang importante sa nga karang usahay no ingon siya, reality versus expectations. That's true. Tinuod jud kay na kay sometimes wrong good kaning makita gud nato sa social media are only a certain portion of the story, the you know. photos. Kaya kanibanging istorya nga a picture paints 1,000 words ba. So picture ay gipost wala man gyud gani brief description of something. Ang mga tao may imagine na dayon dito nga. Ganito taga picture Oh. mo pinaala na ba kuman susang effort di Oh, ay. if you remember, ni gawas pito ng trend anang kanang transparent or kanang crystal canoe. Oo, yeah. Diba nga, mo naanday na sa Mualbual karon or naanday na sa Cebu kanang crystal canoe nga mohigda lang ka ana niya. Kanang of course atong aquamarine clear crystal waters man pero sus ang pagsakay sa canoe lang daan lisod kayo nga endeavor. Mauno. Sus magtuwang oh. Oh, di gyud lalim At kanang pero kinahanglan gid ngay kang magsakay ka sa kanu ana gyud kang shore dili pwede og kanang pantalan no. Dili Kung sa pantalan kay law babawd. ka din so OMG. Bito nga Yan, nindot sa review ba? I-improve Yeah, na sa right. These are Ato sa things kadito, lisod. maka-attract ko magtanaw ka sa Facebook ko lang ka makasuya kayo mo ang dagat na ngamay no nga ana pagkanindot yung tanawon but sus kabaw lang mo sa kalisod sa pag-mount sa kano pagsakay sa kano yung pang angle sa kamera Ang pagkanaw. Oh, yeah. ang pagkanaw utro po sus tigil dalim so kana nga mga butang kuan reality versus expectations. kinahanglan gyud Yes, to see is to believe gyud siya Yeah. tanaw ka nindot kayong view sa Osmeña Peak no ana sa Busay ang pagpadong dito Hanga ko the max. diba Ay, pero ang kuan sa Osmeña Peak malahos naman sa kanan, di ba? nay portion gyud ma'am na lakaw gyapon Lakaw gyud. Yeah, but ako I would really also love to walk. Kinahanglan. Yeah. Oo, okay, it's really kuan man ako nindot man ang Kinahanglan panington dyan, sa manawag ko tabanan. ni Sakay. But you know what? Ang ako sa makuan sa Mantalungon ba? I love the pine trees. Di ba Yes, nga? yes, Para yes. bagag so giant pine trees. Di- Kay, Dugay na ana, masugay pulos rakat. i-picture good ana ra gud ako ang pine tree ana. Nindot sugay ba? It's really like I am just also hoping ba the new generation would love Yeah. nature. But I think True. Yeah. one good thing, i-consider yun nato pa nga, it should not be very expensive. Oh, yeah. So Yeah. that daghan ang Ay, kuan man sa seal. You have diba? kuan man sa, you have options. Gusto ka mo na. ng sobra kanindot, hindi you pay. That's If right. you just kuan, na maura ni, pwedeng free, mura sad ni. It's really like, you just have to accept things. And also, it has to be introduced and it has Yeah. to be to inform. karon after the pandemic ni shift na gyud ang mentality sa atong mga tourists no before kay we travel on kanang mga packages like say piso fare sigon ana maghuwat gyud og naay promo karon but after the pandemic siguro tungod sad sa duha ka tuig kang nakulong no ana murag jud kay Travel revenge. Oh, so travel revenge na ana ba so ang mga tao namungot niya karon sad murag mas appreciate nila ang kanang traveling with the family or a group Yeah. kaysa una sugot pa man kag ikaw rin mo travel ikaw ra usa di ba kay nindot siya experience but now mas mas daghan ang travelers karon Well, that's one good thing with the pandemic. Unya. With the quarantine. Pero ako the lang giti nga pandemic. yung walay pili nga either group or magkakasarap ko. But still, you know what, still, daghan mo yung kitatag pangutana ni Neil, but
Mubo na gid katong oras. So, mga tagmensahe ni Neil, invite our televiewers. Yes, first of all, thank you, Attorney Joy, Dr. Lucille, for inviting me sa Joy of Women. It's been a privilege to be here. No? Sa unang viewer ako karon na guest na gitawon. No? But again, sa atong mga viewers, continue to explore not only Cebu, the Philippines, but the whole world. No, there's no stopping you in reaching whatever goals you have. No, there's nothing wrong with making your own bucket list of places and destinations to visit. But first, let's not be an alien to our own country. No, so explore the Philippines siguro first before all other countries. But then again, this will help you in your growth. Again, as I said in the onset, tourism is an art, science, and business. So explore and make the most out of your life. And traveling good helps, especially sa mental health na to. So if you feel you're bored, you feel you're down, there are many things to be cheerful for and to be thankful to God, because He has created this world for us to enjoy. So you don't stop exploring and don't stop traveling. Okay, thank you very much, Neil, for joining us. Thank you, Doc. Yes, and then we would like to thank you all for joining us for the whole hour. So I'm sure you had already daghan na kayo muna hunahunaan mga travel plans, where to go. But of course, it's a lot better also that you visit your tourism officer in your locality para mag-guided mo where to go, and maybe in your own locality you still have places to see and experience. Then Sil, sa ato ay sulti sa ato ang mga televiewers. Dili na to kalimtan nga we should open ourselves to the world, but first and foremost, unaha where you are now and enjoy. So see you next week. See you. Thank you, Neil. Woman, hear me roar in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price. Usa ka pagtuo, usa ka tingog.